about a dark vision of life. So just a guy telling stories, living through difficult moments. No, I don't. All right. That's okay. I'm not taking it all. So you see me here. This is very unusual. I don't remember what I did this morning. I've never had the time or the money to travel. It's hard to make ends meet. I'm living poor. Not as poor as the characters in the book, of course, but I wanted to convey the sense, the atmosphere of the time. Right. This place, and it is a dark and desperate atmosphere. That's true. Alors ma question est, est-ce que vous avez, Je vais vous la poser, est-ce que vous avez réellement une vision sombre à la fois là de cette partie de la Louisiane, mais également de l'Amérique tout entière? Do you really have this dark vision of this part of Louisiana and America at large? I think I have that vision for everybody. Quite frankly, I think it's looking pretty brutal out there, but in particular for that region of Louisiana, it's very hard to sugarcoat the reality that a way of life is kind of dying right now, and I often liken the economic situation in Louisiana as a snake eating its own tail. On one hand, you have the BP oil people who rely on the oil rigs for their livelihood. Then on the other hand, you have the people who rely on the water and the fish and the shrimp and the crab for their livelihoods. And one is negating the other. And they're next door neighbors, these people. So it's a kind of a tricky situation. Oui, il confirme qu'il a cette vision pessimiste, noire, d'une réalité assez brutale. Et en ce qui concerne la Louisiane en particulier, c'est très difficile d'en présenter une image un peu édulcorée, parce que la réalité est brutale, notamment sur le plan économique. Et il y a en fait deux groupes de personnes qui s'opposent. D'un côté, les gens de BP, British Petroleum, qui vivent de la rente pétrolière, des plateformes. Et de l'autre côté, les gens qui vivent de l'eau, les pêcheurs de poissons, de crevettes. Et ils sont à la fois voisins et dans un rapport de concurrence et de compétition. Alors ça m'amène à vous poser la question, lorsque vous avez eu l'idée d'écrire ce livre, est-ce que vous aviez plutôt l'idée de lui donner un côté thriller, puisqu'il y a effectivement beaucoup de poursuites dans beaucoup d'affrontements, ou vous êtes laissé entraîner finalement par le côté social et ensuite par le côté politique? No, that did not happen. Honestly, I tried to avoid being political, and I tried to avoid some kind of grandstanding or politicizing the situation. But the story is inherently political because it involves the environment and because it involves interests that lobbyists have some say in. So it's inextricable. Writing about this environment is inherently political, and there's no way around that. But I try to make it as indifferent as possible. I did not want to infuse my own views in the book. Otherwise, I would write non-fiction. Alors en fait non, ça s'est pas passé comme ça. Il a voulu, surtout, c'était son objectif au départ, éviter de faire de la politique et d'avancer explicitement des grandes idées. Mais cela dit, ce sont des histoires qui sont par essence politiques, puisqu'il est question d'environnement, il est question des lobbies, et c'est une dimension à laquelle on n'échappe pas en fait. Donc ce qu'il a essayé de faire, c'est de rendre ça le plus discrètement possible à travers la fiction, mais c'est pour ça qu'il écrit de la fiction et pas des essais, par exemple. Alors toujours dans votre écriture, pour ceux qui n'ont pas encore lu, chaque chapitre correspond à des personnages de votre livre.
Ce découpage, c'était intentionnel ou si derrière vous aviez l'idée, ça serait bien que quelqu'un s'en occupe pour faire une série ou que les frères Cohen fassent un film Uh-oh. What's going on here? The fact that each chapter is focused on one character or a group of characters, was that intention? Did you think as you wrote it that turning it into a series, adapting it into a series? Not at all. No, I didn't even think of this as going to be a novel, quite frankly. So no, that would have been tremendously presumptuous on my part. But that's just how I work. I work in a very kind of modular, puzzle-like fashion. So I don't write in sequence. I write characters. I write scenes. I write situations. And once I gather enough, I start to discern some kind of shape. So for me, it's a lot like assembling a mosaic or a puzzle. Alors non, il n'y avait pas pensé. Il n'avait même pas pensé que ça allait pouvoir devenir un roman quand il a commencé à l'écrire. En fait, ça correspond à sa façon de travailler, d'écrire, qui par bribes, un peu comme un puzzle ou une mosaïque. Et puis après un certain temps seulement, il y a une forme générale qui se dégage d'elle-même. It's a lot less than what I said, but I'll trust you, you know. Alors, je vais juste un petit peu enfoncer le clou. Oui. Si vous aviez à confier la réalisation de ce roman à quel réalisateur un Américain Sure. I mean, Living or Dead, is that some kind of... No, seriously, though, because, you know, there are dead directors who had a tremendous influence on this novel. I originally conceived, and I think that's an excellent question, I originally conceived of it as a Robert Altman movie, and I wanted this huge cast of characters, a la kind of Shortcuts or Nashville, or P.T. Anderson's Boogie Nights or Magnolia, where there's this, you don't understand how these characters fit in with one another, but at the end, the parts kind of transcend where you think they're going. Hopefully that makes sense. Oh yeah, absolutely. Yeah. Big influences. Il n'a pas pensé à des réalisateurs pour adapter le roman. En revanche, quand il l'a écrit, il y a eu une influence de certains réalisateurs, mais morts pour certains, qui ont influencé sa manière d'écrire. The directors would be Robert Altman and P.T. Anderson. P.T. Anderson, Bob Altman, qui l'ont influencé dans Boogie Nights, Magnolia, highly recommended. The Master, he did as well. Donc des titres de films. There Will Be Blood, Magnolia, fantastic film. Et There Will Be Blood, j'ai oublié le titre français. C'est celui-là, ça peut être traduit. Ouais. Alors, pour en venir à vos personnages, ces hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a très peu de femmes. Les femmes sont un petit peu à l'arrière-plan. Pourquoi le Bayou, c'est un milieu tellement hostile que les femmes n'y survivent pas? They wouldn't talk to me during the interview process and the research process. They wouldn't talk to me. I have no idea. C'est parce qu'elle ne voulait pas me parler pendant que j'ai fait des recherches préliminaires. That's a good question, and the answer is yeah. The answer is, and this is truth. And please don't throw tomatoes or whatever you have in your, handbags at me. But it's you don't meet many women who are shrimpers. You just don't. They're usually guys named Biff, and they're 300 pounds, and they have tattoos in their eyeballs, not even up to their eyeballs, in their eyeballs, and they're tough characters, and I would not be able to survive 1 second on one of those boats. And I very rarely have heard of a woman working on a shrimp boat because it's such a hostile environment.
I think they're just simply too smart to look for that kind of work. Alors, ne me jetez pas, enfin lui, jetez pas vos sacs à main à la figure après la réponse, mais il se trouve qu'il y a simplement pas de pêcheuses de crevettes. C'est que des hommes qui font leurs 100 kilos, avec des tatouages partout, y compris dans les yeux. Et lui-même dit qu'il survivrait pas une journée à faire ce travail, parce que c'est un environnement extrêmement hostile. Et les femmes sont trop malignes pour le faire.